juzi tulimuona Matiang'i aliland hapa nchini Kenya. Unajua tangu land hatujakuwa na interview. Lakini mheshimiwa tuja kuona ukimlaki akakuwa na rally kule Mkisii. Hatukukuwa na mahali popote. Kwani? Ni mtu ya nyumbani. Ni mtu ya nyumbani, lakini unajua Manoti, hiyo swali umeuliza ni swali mzuri sana. Lakini hata wewe unajua jibu yake. Mheshimiwa sina jibu. Ya kwamba kama yuko mtu wako karibu sana na Matiang'i ni mimi. Na unajua Matiang'i alikuwa anaenda Mkisii County na Nyamira County. And you know I'm a member of parliament in Nakuru County, a constituency called specifically Nakuru Town West, mahali huko hapa sasa. Do you think ingekuwa mzuri mimi niende mpaka Nyamira, Mkisii na yeye akikuja hapa ni na wale watu waweze kuja hapa? Do you think it's better tupatie watu ya pande ile nafasi? Unajua hiyo ndio shida watu wengi wanakuwa naye. Hatutaki kuonekana kama tunafuata kila mtu wako na jurisdiction yake. Na hiyo kumaanisha ya kwamba wakati Matiang'i amekuja hapa si ati hatujakutana na yeye. This ni public domain, mimi nimekutana na yeye. Na watu wengi wanauliza ati Matiang'i wale watu wameonekana na yeye kama ile mama nimeona anaitwa Orwoba. Anafukuzwa kutoka UDA ati kwa sababu ameenda kukutana na yeye. Na hiyo mimi si member of UDA, but hiyo si mzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu Matiang'i anatoka kwetu Mkisii. Matiang'i ni Mkisii. Na watu wote Kenya wanajua yeye ni Mkisii. Na sisi wa Mkisii yetu akikuja lazima tuende kumsalamia, lazima tuongee na yeye. Na kuongea na yeye maanishi ya kwamba tunataka kuandamana serikali ile iko. No, you know that's where people are making a mistake. Tadi mnaongea na Matiang'i nani aliwaambia ati Matiang'i tukiongea na yeye hatuwezi kumtoa tumwambie asaidie William Ruto kwa hii serikali? Who said? No, we cannot have a situation where mtu kama hiyo Gloria anafukuzwa ati kwa sababu aliongana na Matiang'i na anienda kuona Matiang'i kwa na yeye Gloria na Mkisii. Why do we have from Central? We have senators, we have members of parliament, we have nominated senator moja kutoka Thika. Ako na mtu anaitwa Rigiji day and night 24 hours, lakini hakuna yeye hajaulizwa. Hiyo ni kumaanisha sisi wa Mkisii watu wanatudharau sana. Hiyo kutoa nani anakudharau? Hiyo ni madharau. Hiyo ni madharau. Unajua kutoa mama kwa kiti vile wametoa, hiyo ni madharau kubwa sana. Inaweza kuwa tu labda nifundisha tu kidogo. Kama ningekuwa UDA, I would have openly protested. But now, unajua my hands are tied. But to give people wa Mkisii kuweza kukuambia sisi tumedharau kiwango hiyo ya kwamba wewe unaenda kusalamia ndugu yako, unatolewa kwa chama, mpaka unatolewa kuwa senator nominated, ati kwa sababu umeenda kusalamia rafiki yako, umeenda kusalamia ndugu yako. Lakini why in Central we can see members of parliament, we can see senators, we can see kwanza hao wanaongea very negative about the president. Hata wanasimama anasema one term, anasimama anasema ni mwizi. Hakuna hatua imechukuliwa. Ni mama amefanya makosa gani? Hakuna makosa amefanya, kwa sababu sisi watu wanatuona sisi hii wa Mkisii ni kama sisi hatuna, wanataka kutubebea akili. You know, it's very wrong. Hii vitu, you know, I was the first person who was a victim in 2013. Immediately I won the elections and I started working with Uhuru Kenyatta and William Ruto. I was whipped from the committees. I was being expelled from ODM. Na hii sasa nimeona mama, you know, it's not right, bwana Manoti. Waja watu waheshimu watu wengine. Hii kabila sisi tunawaambia, you saw the other day William, mtu anaitwa Raila, ameenda mpaka Mkisii, ameenda ameruhusu, amesema Matiang'i atataka kusimama kura, amesema nyinyi wa Mkisii kura zenu ni kidogo. That is how people are taking us as a community. Ati nyinyi kura zenu ni kidogo. Sasa mimi nikajiuliza, hii kura Raila wanganapata kama 6 million. Zinatoka Ruo Nyasa peke yake? Hapana. Si zinatoka kwa Mkisii, zinatoka kila mahali. Si unaanza na sako. So Matiang'i ako na yeye akikuja tumeenda kuongea na yeye, maanishi tunaenda kuongea na yeye tumwambie at sasa undermine the present government. If you look at the language
Matiang'i all the way from mahali alianzia rally yake mpaka mahali alienda kumalizia. He was just saying that let's agree and come together ndio tu nchi yetu ni we only have one. Hakuna wakati alitusi William Ruto unlike these other people who I can see that abusing the president everywhere. And I was in that meeting and I am telling you for free that every time tukikutana na Matiang'i was the first person who called me akasema Mheshimiwa Arama, enda tafuta njia uingie kwa serikali mfanye kazi because the only government we have ni yetu hii na President William Ruto. I have respect on him and I've been having that. But when you find that the same people want to respect, they don't respect us, it is very wrong. Mimi I can say it is. We go in the UDA, we have a treasurer called Javed Nyakundi. We have a chief whip called Silvanos Yosoro. I entirely blame them because wangeenda pale waambie president ya kwamba hii mama tukimtoa itatuletea shida nyumbani na mtaona ile shida itakuwa nyumbani. This is UDA votes which are being taken away from UDA wakiangalia because I'm aware that those people who hold the position is UDA party from Central Kenya walienda wakaambia president usiguse hii watu hata kama wanasema hiyo maneno itatuletea shida wapi kwa ground. Lakini sisi unakuta actually you might even find that the people who are saying hii mama afukuzwe that the people who are in UDA. Tunaona pia kesho naibu wa rais ako kule wapi Mkisii. Wacha nikuambie you can go to a place, you can go to a place 100 times, but so long as you have not convinced the people that you are doing the right thing, it will be useless. Kwa hivyo Orwoba awachane na Orwoba kabisa. I can see they have gazetted that she has been removed. Nimeona gazette notice. Haina cha mheshimiwa nikuulize, tuliona hata wakati wa Uhuru Kenyatta naibu rais ambaye alikuwa ni Daktari William Ruto, tulimuona akifanya mikutano kule kwake Karen mpaka wakafungua mpaka chama ya UDA. Hakuna mtu alimuuliza. Hiyo ndio swali. Hiyo ndio hasa swali mimi nauliza, kwa nini Orwoba? Why hiyo mimi nasema, and you know they are specifically accusing her that she went to the airport to receive Matiang'i. I find it petty. That's the pettiness of what I can say here. To receive a brother who is coming back to come and say to the family. Yeah, now are we going to be marked that Matiang'i cannot talk to Matiang'i? Kwa hivyo mheshimiwa, leo ukionekana wewe na Matiang'i lakini ako Jubilee. Ako Jubilee. No, let me tell you, hata kama ningekuwa UDA. Ukionekana upande mwingine for sure I will just uwezi tumiwa EACC. No. Yes, kufanya nini? Wanasema kuna vitu inaonekana kwa nyumba yako. Yaani. Those are things bwana zimepitwa na wakati. We are not going to entertain that rubbish anymore. What did I say about Natembea? Why should Natembea be arrested? Because amenesa tawe movement in Western. Sasa ile watu wako kwa KK government yao badala wa mtetee walienda wakasema aenda kamata. And you know the judicial system in Kenya nowadays is that you always kunyanyasa mtu. Kweli. And who said that even for example today I'm saying in 2027 I want to support Matiang'i. What's wrong with that? No. Iko shida gani? Hakuna shida. Na mimi hata nikaeleza juzi nikasema siasa ya Kenya sasa imekuwa ukabila. Uliona Ligijia akienda kulonji chama yake DCP watu wanasema ni mkabila. Lakini ukiona wengine wakienda kulonji yao hakuna mtu anasema. Sisi wa Kisii tukisema tunataka kuleta pia chama yetu tukue hapo ndio tuungana na wengine wanasema why are you bringing it, and the people are fighting the same parties yati kwa nini tunaungana, they are the same people come from Mkisii, elected leaders from Mkisii. Kwa hivyo pia DAPK ya Wamalo pia ni ukabila. Si ndio? Kwani DAP ni ya nani? Si ya Wamaru yake. So UDA ni ya William Ruto, kwani William Ruto ni Mkisii? Hapana. Si Bugari si yake. It's a national party. Pamoja na UDA na Jubilee. Then why are they chasing away Arama? Kwa nini hawajafukuza mwingine wale wanaongea? Kila mtu kama angekuwa chama ya Wakisii, unajua mimi nataka kuenda vile Ligijia alisema juzi ya kwamba
waliingia kwa chama ya UDA bila kuandikiana. Meaning yao kuwa na chama kingine. Unajua kama wangekuwa na chama kingine kuandikiana, hii maneno ya impeachment yangeenda vile ilienda. Na sisi hatutaki pia kwenda kukua kwa chama yoyote hata kama ni ya William Ruto. We must have a party from Mkisii community and enda kuandikiana agreement na William Ruto so that we can support William Ruto in 2027. We are not saying we are not supporting William Ruto. I'm saying 2027 wakisimu taform chama yetu then now hii chama tukae chini muone mahali mtaenda, tuende tukae chini tuanze kuuliza wale presidential candidates what they will offer to Mkisii community. Unasikia? Sijui kama unasikia vile nasema. Hii chama we are not ruling out working arrangement with William Ruto. No. Hata yeye tutamuita. Lakini mheshimiwa already mko na candidates ambaye ni Matiang'i. No, what I'm saying, you must start from somewhere. When nisikize, we will front Matiang'i as a presidential candidate. Anybody who wants us to talk, akuwe na chama yake. Anybody who wants to talk with the Mkisii people, lazima apitie kwa hiyo mtu. See, unajua watu Matiang'i is the one we have identified so far. There was Machogu, ile minister. Hata yeye we will tell him also to come out. Wakuwe na Matiang'i because they are the senior most now. Watu wale wamesafu kwa serikali hii pamoja na Maraga. Wakikuwa Maraga yeye wachana na Maraga. We only have to Maraga is Maraga hajafika Chief Justice. So when did you start knowing Maraga? Akiwa Chief Justice. Alifanya nini kwa Mkisii? Sijui. Uliza hiyo Mkisii hapa wakuambie. Unajua mimi nataka mtu anaitwa Machogu na mtu anaitwa Matiang'i wakuje pamoja so that they can guide Mkisii community on where to go in 2027. By saying like that does not mean that we will not work with William Ruto. Lakini mheshimiwa tunaona already Matiang'i ashakuwa washaanza kuungana na kina Rigiji. No, si kila mtu wako na region yake. And atutakataza yeye hadi sasa vile ameongea na Rigiji asiende kuongea na William Ruto. Asiende kuongea na Kalonzo Musyoka. Asiende kuongea na Eugene Wamalwa. We will tell him to want to talk with all those people. Aenda aongea na William Ruto. So that if we sit with William Ruto mwambie kama sisi jamii ya Mkisii we are going to support you, what are you offering us? Atueleza atuambie ni nini. And you know, let me take you back. Hii arrangement Rigiji alikuwa anasema hata sisi the president William Ruto appointed Machogu kuwa minister for education. Akamfuta kazi. Kidogo akamfuta kazi because we didn't have an arrangement. If we had an arrangement that Machogu ndio tumeleta kama jamii ya Mkisii, then yangeita jamii ya Mkisii aenda wauliza waambie hii mtu tumekosana nataka kumtoa, can you give some details? Mwambie hapana, yeye anakaa hapo. Si alichukua ugamba. What I'm told which you have to confirm because you are a journalist. I'm told that there are 3-4 members of parliament. I'm told. Walienda pale wakaleta vitina. And these members of parliament they are from Mkisii. Walienda wakaleta vitina. Mkisii County. A member of parliament from Nyamira was there na yeye alikuwa anasema hapana. Waje hiyo hapana. Wale kutoka Mkisii County walikuwa wanasema Machogu waende. You know Machogu comes from Mkisii County. Na kama unataka kujua nitakupea simu ya CS Machogu. Umpigie simu umwambie ni wakina nani. Bado alienda wapi? He's very busy. You know that man ni mtu wako na vitu zake anafanya. Nitakupea simu yako umpigie umweleze umwambie mheshimiwa Arama anasema iko members of parliament walienda kuchochea wewe ndio hukurudishwa kazi. Because initially the reason why wakina Machogu walitolewa it was because of Gen Z. If everybody was taken out because of Gen Z, then we would have expected that kila mtu akue wapi nje. What hiyo inamaanisha nini? Ile watu wengine hiyo si Gen Z walifanya hiyo watu wakaenda. Because he could have either done all of them ama arudishe awache wote. Ukiangalia sisi sisi watu wanatutarau kama Mkisii ni hiyo ya Machogu. And you know you might find that the president waje nimwambie hata unaweza kuta president yeye akuwa na shida na Machogu. No.
Yao members of parliament. But the members of parliament from Mkisii County, and very soon I'm going to name them because I'm going to this next week. I'm going to name them. I'm going to name them. I would let the vita ground. Yeah, but I will say the truth. You know me, I'm a truthful man. Very. I will tell them they know. Lakini kama mheshimiwa you are a truthful man, si uataje sasa hivi. Wacha kwenda egeza kwa sababu pia watu kutoka Nyamira na Kisii wanatazama pia Manoti TV. Wataje sasa hivi. Wale walienda. Wale ambao walisema Machungwa angatuliwe. Na wajua. Mheshimiwa ataje. Lakini nimesema wewe wacha nikupe homework kidogo. Wewe na ulisa Machungwa ni nani na nani. Alafu ueleze uambie wale watu wa Arama alikataa kutaja wakati niliuliza, niliambiwa ni huyu na huyu na huyu. Hata hao wanajijua, hao wa Kisii walienda. And you know, mheshimiwa, kwa sababu ya muda, mko na chama yenu kama jamii ya Homousi. Jamaa kwa sababu pia nyinyi kama sisi we have UPA. And I said about it the other day. And now we are also negotiating with the Jubilee. We are negotiating with the Jubilee. And tukienda kufanya negotiation na Jubilee, then we can have now UPA wa maji na Jubilee. Ikuwe moja. Then we start negotiating. Now, and I want you to get me clear, Manoti. I'm not saying that we are going to negotiate to remove William Ruto from being the president in 2027. You know, that's what most people fear. Ukisikia ati ukisema tunataka kwenda kukuwa na presidential candidate, kila mtu anaanza kutemeka, anasema Arama, anasema William Ruto aende. I'm saying we are not negotiate with the presidential candidate when we have our own candidate as a president. We can also negotiate with William Ruto. No. We can also negotiate with William Ruto. Tumwambie wewe umefanya miaka 5 tafadhali tusaidie hata sisi tukuje pamoja. So we negotiate. Hakuna mtu amesema ati tunataka kutoa William Ruto. Hii maja between UPA na Jubilee itakwenda vipi? Kwa sababu tunajua hii UPA ambayo sasa hivi inaongozwa na Jaribu. Ambayo party leader hatujui kama ni Matiang'i, lakini tunajua ni Matiang'i. Lakini you want the records. Mbona ingie nani ya Jubilee? I'm the party leader ya UPA. Chini ya maji. Uko Jubilee chini ya maji. Mimi am party leader ya chini ya maji. Kwa sababu kama Matiang'i ni UPA party leader chini ya maji, hata mimi nimekuambia leo because wewe hujaongea na Matiang'i. Let me tell you here today that actually I am the party leader ya UPA chini ya maji. And take it from me, it's like that. And we are going to merge UPA na Jubilee. Sasa nani atakuwa party leader? Party leader. We are negotiating, but we want the party leader. I said we can either have Matiang'i or Machungwa. Those are the only two people. Unajua Uhuru Kenyatta Jubilee ni yake. Jubilee. But yes, agreed. Mtu anauza jama. Sasa akisema tuusie iko shida. Hakuna shida. So what is the problem? Uhuru Kenyatta ametoka siasa. Tunaona pia yeye anasema. Jeremia Kioni pia wamesema ni Matiang'i. Yeye atakuwa ni Matiang'i. Yeye ndio secretary general. Kwa hiyo chama hiyo tukimaji na UPA bado yeye ndiye atakuwa secretary general. Na mimi hapo niko hapo karibu hapo. Mimi being chini ya maji UPA party leader, I will be somewhere. You will be shocked. There will be a big man very soon. Ni vile wewe mnanitarau hapa. I'm going to be a very big man in 2027. Matiang'i yuko wapi? Matiang'i ameenda amerudi kwa sababu vile mnajua Matiang'i baada hajamaliza kazi yake mahali anafanya World Bank. He went back and I can tell you that is coming back. Alienda kuresign na mali. Yeah, he's going to wind up. And maybe give them notice vile waliandikiana kama unataka kutoka upeane notice ufanye nini. And they will come back. And once he comes back, we are going to have meetings. I will even host him here in Nakuru. And vile watu, most people didn't know, we are talking with him, tunamwambia akuje tuingie tuone kama tutaongea na William Ruto. So that William Ruto pia tuingie hapo akutupea William Ruto gives as a better deal than any other. We will support William Ruto for president. Then from there Matiang'i naye apate kitu hapo na wagizi wapate kitu hapo bila kwenda kuleta hii mashida. Mnaona ati Orwoba ameongea para amefuruswa. We want to have a permanent solution on Mkisii people. You know,
we are almost 2 million in this Republic of Kenya. If you look at, people look at the census ya Kisii and Nyamira. We have Kisii in Nakuru, Nairobi. We have Nairobi, Mombasa, we have everywhere. Mombasa, we have Eldoret, we have Kitale, we have Kisumu, we have everywhere. So since we have 2 million votes, and those 2 million votes 2027 tutaweka kwa kikapu moja. Hiyo kikapu moja tutajua Mahali Matiang'i atasema. We want anybody who is wrong to ask for any Kisii votes to pass through Matiang'i. That's the only way we can have our order. Because even William Ruto, if you want courage in votes, you must pass through William Ruto. If you want Kamba votes, you must pass through Kalonzo. If you want Kikuyu votes, you must pass through Rigathi and Uhuru Kenyatta. Why not us? Why kwa nini sisi tukisema watu wanaamuka ni kama shida imekuwa? Let me ask you, kwa sababu hii wiki pia tuliona Rigathi akizungumza, pia tumeona watu wake wakizungumza wakisema Rigathi tuko na sijui kura milioni 8 lazima akuwe presidential candidate. Alafu katika huo muungano tunaona Rigathi, Kalonzo, Wamalwa, Matiang'i yuko au wote walisema wata fraud one candidate. Lakini tunasikia upande huo mwingine wa Rigathi wakisema sisi ndio tuko na kura nyingi. Kwa hivyo lazima tusimamishe huyu. Unaona hiyo muungano ni kama imeanza kuwa na mtafaruku. Hii kura yao ilikuwa wapi last time? UDA. Nasema where were they when they were proposing William Ruto? Hawakuwa na hiyo kura. Is this the time they are realizing that there are many votes? If they proposed William Ruto, it means they can propose somebody else. Si lazima lakini swali langu ni wamezungumza wote wakasema. No, hiyo ni ile watu nani waje nikuambie, don't look at one person talking at the social media then you say that is the feeling of Kikuyus. That's the feeling of that person. Just like my feeling Matiang'i. Just does not mean that Joshua, who is not supporting Matiang'i, he has the contrary opinion he can have. So what I'm saying is, and by the way, Wakikuyu, they are never bliss. Yani hawakufi at last makuwe president. Sasa ile mzee Jomo Kenyatta alikuwa president. Kibaki amekuwa, Uhuru Kenyatta amekuwa. You think they are dying for presidents? They are not. Those are people who have been in this city for so long. Wakikuyu wanataka ile mtu akienda pale wapate space ya kufanya biashara, just like Mkisii. Wale Wakikuyu wanaenda pale wanataka space wasiende kuwa overtaxed vile wanasema saa hii. And Kikuyu, you cannot finish Kikuyu. Wakikuyu hawezi kumaliza. Naona ile Wakikuyu wote walifukuzwa kutoka hapa Maji Mazuri. Vitu yake kachomwa wakati ya crisis. They all ran away, wakasema Wakikuyu wameisha. Wakaenda hapa Kikube. Walienda hapa Kikube, si ndio? Hapa Kikube si wameenda wamefungua hiyo biashara. Now they are still vile walikuwa pande ile. Hatutaki turudi hapo tena. No, what I'm saying, you can always kumaliza Mkikuyu. Wakikuyu they are not dying for. The same way we kumaliza Mkisii. Nini yo? Hata Mkisii you can't. Mkisii we are everywhere. We feel bad when we find that Orwoba is being just away from a party which he campaigned for. And because of just receiving a relative who told them that Matiang'i will be his uncle. So kama ni uncle yake, lakini mheshimiwa, tunaona Matiang'i sana anatupeleka kwa hii muungano ambayo iko against Ruto. I'm telling you for free, no. I've talked to Matiang'i hakuna. In fact, Matiang'i was telling us that he wants to be on his own because yeye akitu ametueleza, and I'm telling you from the point of not being told. Tumekaa na Matiang'i ametueleza, amesema waheshimiwa, vile mtaniambia ndio tutafanya. Upande mwingine pia tunaona upande wa Jubilee kina Jeremia Kioni, kina huyu Ngonjiri wa Mbogo wana front Matiang'i. It's better for us. It's better for Matiang'i. If you find it's better for Matiang'i, if you find anybody who is fronting Matiang'i na Matiang'i hajamwambia, that is better for him. Upande mwingine tunamuona Matiang'i kwa Munyoro. Sasa hatujui wale wa Munyoro nani, wacha nikuambie. Wa Munyoro ni kwake kwa nyumba. What's wrong with Matiang'i going there? Because shida gani? Hata mimi nilienda. Hata wewe ulienda. Have you converted now? Wewe ni mtu ya wa Munyoro, you are not. Mimi ni mtu wa Manoti TV. So you were there. So Matiang'i was there. Unajua wacha niwaambie, hii story ya watu kuuliza watu wameenda wapi. When you see elected leaders from UDA talking so recklessly, na walikuwa pia wa Munyoro, that kura tutaiba, kura tutafanya nini?
when you find one of our own from Mkisii community called Yosoro and Javed Nyakundi, wanasimama wanasema ati hiyo Wakisii hakuna mahali wanaenda nao ni Wakisii. Unajua mahali wanaongelea ni wapi? Mheshimiwa, huyo Osoro na Nyakundi ni mmoja wapo ambao walisema Machagu atoke. I think your guess is as good as mine. Huyu mmoja ndio bado hatujampata. I don't know, I think you are guessing right. You could be when as kuwa ni muganga bana. You are getting as good as mine. But I can tell you, you know mimi nimeangalia when I look at these colleagues of mine, unatoka unaenda mpaka Nandi, unaenda Baringo, unaenda wapi, unaenda unasema ati hii Wakisii hakuna mahali wanawe ni Mkisii. Who looks stupid now? Nani anaonekana mjinga? Wewe mwenyewe unasema. When you say that your community ni watu hawajui wanaenda wapi, tunataka hao Wakisii kuanzia hao huyu Osoro, huyu Javed Nyakundi nyumbani, huyu Sair, Sair Chanda, tunataka waende mahali Matiang'i alianzia safari yake. Sair alikuwa anaenda Kisii kusalamia Wakisii. Aenda wapande gari waende wakinuka juu wakasema Matiang'i ni bure. Tuone kama watapita hata mahali wataanzia, tuone kama watapita. Mheshimiwa, ushawataja. Ushawataja watu watatu. Tumemaliza hiyo chapter. Tumemaliza hiyo chapter. You know, when I was in that tulikuwa nimeangalia nikasema how would are Kisii? Wakisii ni watu wangwana sana. Mpaka wakapatia mtu anaitwa Saidi Chanda kura. Wangwana. Ni kama mimi hapa Nakuru Town West, Wakikuyu na makabila mengine ni wangwana sana. Wakanipatia kura. I can never vomit on their feet. I can't. So we are watch this space. Watch. That sisi ni wajinga kiasi gani? We must respect communities. I have a lot of respect for every community in Nakuru Town West, including Kalenjins who don't vote for me to the man, because they also have their own person wanafanya nini, wanapigia. Lakini kwa wachache pia wanapigia kura. Siwezi kuamuka leo nisema ati Wakalenjin ni wajinga. How? Because they fought for me, but occasionally I can choke and say, you watu wana munipigie kura. But kwenda kuwaita ati wajinga ati nini, and some of them, what about if I say Kalenjin are ni wajinga, ati William Ruto na Wakalenjin nisema namna hiyo. Arabu ukute kwa Mkalenjin, among many of them who fought for me. Hiyo Mkalenjin atajichukua aje? Atabadilisha nia. Si kubadilika, ataniona kama mimi ni mtu mbaya sana. Now what I'm saying, I want members of parliament from Mkisii region and Nyamira who are opposed to the presidents or to the coming together. Kucha, wale watu wanataka kuja pamoja kama community. Nataka waende waanzie Jebirate, wateremke all the way kusema sisi hatutaki kuja pamoja. Let them walk, tuone kama watafika. Hiyo walikuwa wanasema they cannot pass. Hawezi wakianzia Jebirate watamalizia Jebirate. They will not go beyond that. Ama wapote. What let me tell you, they will watajua. And you know me, I've been watching my friends. Kiti ya Chief Whip is not the first time it is being in parliament. Chief Whip is just a member of parliament like myself. You saw that you are given a GK vehicle. Alisema yeye anapanga diary. Wale ambao wanaenda State House. Anapanga wapi? Yeye ndiye anaangalia. How many times have I been to State House? Arama, hapana. Acha hiyo. Those are things you tell people who sell vegetables outside there. Not someone like me. What I'm saying, mheshimiwa huko nyuma Matiang'i 2027. If you are given a responsibility, Manoti, of leading certain people like members of parliament, and you come from a community, don't overlook your community. Are you going to tell me that you have a son of Arama who is going to fight from Nakuru Town West? Arama alikuwa anaambia watu watuku wakijana na meno ya Wakisii. Even in Nakuru Town West here, where I've been winning every time, Kisii fought for me to the last man. Why? Because I'm a Kisii. That's my starting point. So
Nikiona yeye anaenda anaongea vile alikuwa anaongea juzi, anasema ati Matiang'i hajasema, sijui Matiang'i ni nini, you know that's not hizo rule judge them and we want to see. Kwa hivyo una support muungano wa Kisii wote waje pamoja. Unless you are, I don't want to use a bad name. How can you I mean, yani ati community inataka kuja pamoja waongee na sauti moja, alafu wasema they are not supposed to. Na mali unasemea maneno si kwenu. Na wengine pia tukiweka hii video watauliza mbona unazungumza hivyo sasa hizi. Lakini pia kumekuwa na miungano ya Kisii hapa kaunti ya Nakuru. Hiyo nilikataa. Ile nilikuwa nimesema. Sema wa Kisii wa Nakuru kaunti wote waje pamoja. This is what I said. Ile miungano ya hiyo Kisii ilikuwa hapa Manoti, ni watu wanasema ati sisi tunatoka Nyamira, so lazima tukue na muungano ya Nyamira. Arabu wanasema tunatoka Kisii, tukue na muungano ya Kisii. Arabu wanasema kwa sababu Arama anatoka Nyamira, anasimama MP, therefore Kaptembwa lazima tusimamishe MCA kutoka wapi? Kisii. That's what I said, nonsense. And I would still say it's stupid of any Kisii to come here. Mkisii yoyote, watu wanaitwa Mkisii, anakuja na mahali tunaishi makabila mengi, akuja hapa atueleza, atuambia tunataka kwenda kuwaganya kwa hiyo mzingi, atiko wa Kisii kutoka Nyamira, iko wa Kisii kutoka Kisii. That is rubbish. That one must stop. Lakini we have nini yetu inaitwa Seito. It used to be called something else from the beginning. Wakuja wakaleta shida lakini inaitwa Seito. That one is okay. Wajaruo wako na yao, Waruja wako na yao. So lakini kuenda kusema sasa tunataka tukue na Wakisii ya Nyamira na Wakisii ya Kisii, that's rubbish. That one we cannot allow. And I said it, nikasema the reason why they were saying like that, ati wakipata shida kama ya Masisi, wanasaidiana wanatoa 100. But I have not seen any of these people wale wambele 100 ni elezo niambiwa that usiende kufanya function kwa sababu sisi tuko kwa ile muungano fulani. They still come to me, tupe COVID, tupe gari, tupe pesa, and I do. So what is the purpose ya hiyo ngine? And then angalia ile watu wanakuwa kwa hiyo. And you know this is what I was telling them. Hii maneno ya watu wanatoka Rongai wanakuja kuongea maneno ya Nakuru Town West. Mheshimiwa sema tu Mogaka and the rest. Mogaka, I told you, know me, I don't know him in the person. Hata nilikuwa naona anaandika vitu mrefu. You know some of these people, I don't know them and I don't even have any business knowing them. Because I've won 3 times even without them maybe. But what I'm saying, you was kutoka kwa constituency mahali unaishi, ukuja kuleta furugu mahali mimi naongoza nikuacha. That one I cannot. Siwezi. In fact, I was even seeing, where was I seeing? Iko watu waliwawa pale Ngambo. Wale walikuwa wamewawa. Wale vijana wana. I'm not ashamed to say that here police did good work. Yani watu wanaenda but they were terrorizing people everywhere. There's no hate behind the hii maneno nilikuwa nasema watu ati Matiang'i alisema watu wawawe sui nani ati ile hospital ile county commander alikuwa anaitwa Mwanzo. Yani we want to live in a place where people criminals commit offenses. And when they are apprehended or when they want to kill police officers, they kill each other. When they are shot at, we start going there as leaders. And sasa mimi nataka kuwa member of parliament. I was calling even a comment. Huyu anasimama kura Rongai. I told him to keep off. Let him keep off. Because kama kitu ilikuwa imefanyika watu wasianze kutuletea siasa saa hii. What is the history of those people who were killed? Let them go and ask the history. Jana nilikuwa nikizungumza na wengine wanasema hii story imeletwa kwa sababu unajua Matiang'i ndiye alikuwa in charge of security. Hiyo si ndio hiyo nasema. Imeanza kuingizwa siasa ya ujinga. That's what I'm saying. Siasa ya ujinga. You know if you look ni hata kukabila hapo. Ni ujinga ile watu walikuwa wanaenda pale. I was saying some people going that now we are going to feast. You are feast what? That is nonsense. Let them go and stay and leave those things alone. Watu wanataka kuleta vitu vingine ya wakati Matiang'i alikuwa minister. Ati ndio vitu vilifanyika. Kwani wakati Matiang'i alikuwa minister walivu ilikuwa inafanyika watu waangaliwe namna hiyo. Let's do proper. Wacha tufanye siasa genuine politics ile ya kuambia watu utasaidia watu nini, lakini vitu hiyo ya upuzi hiyo kwenda nyuma hapana. Sasa tuachane na hiyo mheshimiwa. Kwa hivyo umeconclude ukasema 2027 Mkisii community mali Matiang'i atasema kama ni hii kwa hii nyumba tunaingia ni hapo. Ndio nimesema yeye wakishirikiana, akisema na William Ruto of course akisema ni Kalonzo ni hapo.
Akisema mahali atasema kwanza tutaanzia sisi wenyewe. Akisema ni yeye. Mahali sisi tutaanzia si yeye akisema ni yeye sasa ndio tunamwambia. That's why we are there to tell him whether to join which team. But any team coming kutaka kura ya Mkisii lazima ipite kwake kwa Matiang'i. So ile watu ya UDA wakiongozwa na rais wakitaka kura ya Wakisii, wakitaka kura ya Arama ulize Matiang'i. We don't have a problem. Kama wale watu wanaenda kusimama presidents, you know you must start from somewhere. You must vote your candidate. Yeah. Ndio muanze kuongea ni kuambia hapana wewe hujatosha mboga. Hapana umetosha lakini sasa wewe nisaidie. Kule naomba namna hiyo manoti. Pole pole tu. Pole pole. Kule naomba unaambia wewe sasa wewe Matiang'i mimi nilikusaidia ukaingia kwa serikali yetu ile ya Jubilee. Because mtu alisaidia Matiang'i akaingia kwa serikali ya Jubilee ni William Ruto. Because serikali ilikuwa ya William Ruto na Uhuru Kenyatta. Si Uhuru Kenyatta alimsaidia. No, but William was there. He accepted him to be there. But wakaongea wakakubaliana akamwaja akaingia. You know, let's be very frank and let's be very sincere. That wakati Matiang'i aliingia hapo lazima maneno yake aliongelewa the president the deputy. Yeah. Who was the deputy? William Ruto. So waliongea wakamweka amweleza amwambie kwa sababu hata mimi nilikubali spiro gani. Baadaye akasema hiyo ni sawa. Baadaye watu wanaendelea kuenda. Hiyo ni kawaida. Alimpokonya mamlaka. Hiyo ni kawaida. Si William yeye sasa wewe mimi saa hii nikiitwa kutoka hapa na William Ruto anaambia mimi nataka nikuweke ukweli jaji nitakadhani mwote nimwambia hapana kwa sababu yuko mtu hapo liwaje. Si utakalia makosa si ya yule anaenda kukalia. Makosa ni alimwambia yule aende kukaa yeye akampatia and you know the goodness is alifanya hiyo kazi mzuri sana. Alifanya wacha niwaambie kitu moja inatakikana mjue hapa ile kitu amjui. Matiang'i is not being told by Kenyans to come and fight for presidents from anywhere. How many ministers who were there wajabi went to fight for presidents? Walikuwa wengi. Lakini they have singled him out because he performed. In all of the ministries he performed. Ndio watu wanasema ile mtu aliperform education ya kaanza kusema wacha mtihani yatoke kabla waje wataenda hako wapi. Ile mtu alikuja kusema maneno ya schools watoto wakifanya kila mtoto ya maskini aende shule mzuri ni nani. He discouraged maneno ya private schools because position. Imagine mtu anapeleka mtoto private anaenda anapata marks mingi anaitwa kuenda alliance. Kwa sababu mtoto alikuwa private is the one who discouraged. He said that priority first what you are private schools, they will be given certain percentage. Hiyo ngine yote iende wapi? Public schools. Unaona? Na watu wakaenda wafanya ukora, mtu unakuta mtoto anaenda anasoma private akienda kufanya mtihani anaenda public. Na akakuja akasema we must know kama hiyo mtoto alikuwa amesoma from standard wapi mpaka wapi ndiye akaenda kufanyia hapo. Is Matiang'i who did it? Matiang'i is the one who brought these schools, school passes. He's the one who brought them. Kasema ni yellow. And juzi nikikuwa Dubai niliona yellow passes. In fact I forgot to ask him kama hapo ndiye alikuwa ameona. Matiang'i akikuwa Minister for Interior. He's the one who changed many things. That's why people are saying. Akasema paka polisi wasikuwe na mifuko. Akusema. Akalete uniform ya alikuwa he used to be present. You know Matiang'i, let me tell you, Matiang'i when he was the Minister for Interior, imagine you could call him and he would pick your phone. Umweleza umwambia askari akaputembo anatuangaisha dini and he would take action. So watu wakuja wakasema this man performed. That's why he needed back. The failure ya serikali ya William Ruto. Matiang'i yako na failure? Hakuna. Hata moja? Hakuna. Mambo na corruption gani? Walimaliza? Hii watu wanaweka, wacha nikuulize nani. You know, let me tell you one thing nataka kuambia nyinyi leo hapa. Mtu anaitwa accounting officer. CCS. Unajua ni PS? Corruption hii tunaona kwa barabara. Kuna wewe acha hiyo maneno bwana. Tosa hii vitu imeletwa saa hii wakati Matiang'i inasemekana anaenda kusimama president. Hii ni watu wameenda wamekoroga tu wanaanza kusema vitu ya ujinga. But Kenya are there. Why Kenya is saying Matiang'i and why we having bloggers saying that he did this. Unataka kusema Kenya wao kujua
you know, don't underrate a common person down here bwana Manoti. Watu ya chini hapa si watu wajinga vile watu wanafikiria. Chusi nilikuwa na address watu hapa chini. Nikaambia watu ya kwamba watu ya Nakuru Town West hawawezi kuwa wajinga, wanichague mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Hata naona watachukua mara ya nne. Unaona hii clip ile iende kachezea. Walikata design. Ujinga. You know, but those people was addressing. Watu mheshimiwa walikata ni wachukulia tu ama ni kwa sababu no, those are stupid people, idiots. Niachane nao. Those are idiots. I can't. What do I have to do? Because I know my ground is intact. I was addressing people who took the positive and they would vote for. Lakini sasa why should I get worried about an idiot? Ni wachukulia tu walienda waka manipulate vitu. No, wajana na hawa. Hii haiwezi kuwasaidia. They cannot help them. That's what I tell you that mbeleni nilikuwa natandika watu. Mimi hata kwa sababu ningeenda kuwatandika lakini they cannot help me either. Hiyo ni ujinga. Let me tell you, hii maneno tumeona hapa, can you imagine that Matiang'i up to December last year he was still the Matiang'i who was working in the USA. Hakuna wakati mtu ameongea negative things kumuhusu. Lakini sasa ile Matiang'i Wakenya wameleta jija jendishi wameleta sisi wamesema anaenda kusimama. Sasa maneno imetoka hivi kila mtu anaandika anasema those are the stupid things. They cannot help anybody. Ile vitu ulifanya legacy ile umewacha it can never be erased by kwa mitandao kwenda kusema vitu mingi kama ile wanasema pale. So what I'm saying kama hiyo nilikuwa naona mtu anaenda anakata kiribu anasema ati Arama amesema ati watu wa Nakuru Town West ni wajinga wamechagua mara tatu. Do you think any sane person can take what those people are saying? You can also be stupid if you take it. But those people they think that now wanaenda wanaweka kwa mitandao wanasema kila mahali ingine naona inaenda wapi watu wanatumia hivi ni from wanasema why are you saying this? I was say mtu akinitumia na mwambia unless you are an idiot is when you can believe in that. Acha nikuulize Matiang'i nini mheshimiwa Arama. Sasa nao principals wa ambao kina Gachagua ambao wameungana na Matiang'i labda unawaambiaje? Nani hao? Principal kina Gachagua, Kalonzo, Wamalwa, Karua, hiyo group. Uko na neno kwao? Mimi neno Matiang'i akiwa hapo ndani kwa sababu tunajua kwa hapo ndani. Matiang'i is not there. You know why Manoti, why are you insisting? I'm telling you. Yuko ndani. Matiang'i yuko. Alikubali yeye mwenyewe akiwa mwenyewe akasema wako ndani. Sasa Matiang'i alienda kusalamia Rigiji wanajuana. By the way, kitu moja natakana ujue, you don't know. Na nikikuambia utasema mimi sijui. Wakati Matiang'i alipata shida. Shida gani? Ile siku alikuwa akihangaishwa. Alikuwa anataka kuhangaishwa kwenda kusimama, kwenda kukamatwa. Who was the deputy president? The truthful man Rigiji. Mbona hawezi kusimama? Was he aware that Matiang'i alikuwa anaenda kukamatwa? Are you telling me he was not aware? Very aware. Was he aware? Very aware. Did he say that it's wrong? Kept quiet. So, hata yeye kukamatwa kwake ni kawaida. Ajue ni kawaida. Ni siasa. You know, when you are seated there, you hear and you say that you hata yu mtu akamatwa. Ukitoka hata watu wanakamata Rigiji. Wakitoka watakuja kukamatwa. Kenya inaenda hivyo. Inaenda hivyo. Kwa hivyo pia ukiweza toka pia utaanza kufuatwa. Mimi utanifuata nimefanya nini? Ama ukianza kupinga serikali. Wanifuate waseme wewe Arama tunataka kukufuata kwa sababu ulijenga nyumba ya CDF. Hiyo watanifuata. Wasema Arama wewe ulikuwa unapeana pesa ile ulikuwa unapeana mande ile ulipeana kwa nini? Hiyo watanifuata lakini kitu watanifuata ya nini? Kwa hii group ya kina mwenyewe. I don't think wewe nani waje nikwambie ni kama wewe hujajua. Do you know before we went to elections 2022 I was arrested and I had a case. Yes. Unajua? Karibu kosa kusimama kura. No, I know the law. Teshuwe ningesimama ni siasa tu watu walikuwa wanaleta. Wanasema ati yuko na case. That case had nothing to do with the way I ran the constituency. Ilikuwa political personal. No. Those are personal issues. And I even told people those are personal issues. Sasa mimi kwenda kuchukua samba, kuuziwa samba, kununua na pengine iko na maneno nipelekwe kotini. Hiyo what does that one concern anybody? Leo kesi ilisha. It is ilisha. Lakini what happened? Sasa ile imeisha hata hakuna mtu amesema. Hakuna watu walinifuata. Waseme waiweke ekue vile waliweka nikikamatwa. Walienda wakasahau. So can you start telling people from today that ile kesi ya Arama alimaliza?
Enda weka kwa mitandao vile mliweka siku ile. Kesi ilisha. Unaona hata unajua kama ilisha na ilikuwa hata ninajua ilisha. Sasa ndio nataka sasa ile tafuta ile watu wote hii na pale. Waiweke tena vizuri. Waweka hata breaking news wasema hatukuwa tumejua. Mheshimiwa sasa hauna faili yote labda kwa DCI au UCC. Hakuna. You are very clean. I'm very clean. Hakuna. Hata kama niko naye si ya ile pesa ya hapa ya constituency. Mambo yako. Maneno yangu hiyo ni sawa. Unajua nani waje nikuambie? Kama wewe unaogopa kukamatwa, then you are a coward. Okay, it is a coward to live longer. Gachagua is a coward. Hapana, is not. Alijificha. Alijificha wapi hiyo mtu hata tunashangaa. Mnatuma magari 100 mnamtafuta kumbe hapo kwake kwa nyumba. Alitokaje huko akaingia kwake kwa nyumba? Yeah? That man is being guarded by people around. Na alieleza juzi akasema iko namna hiyo. Mbona wamekataa kwenda kumkamata? Na mbona anasema serikali inataka kumwangamiza? Unaona kama wacha nikuulize Manoti, unajua ukituma magari 100 hapa nje 100 unajua itakaa mpaka wapi? Karibu Everready. Si karibu, itaenda past Everready. Are they want to come and arrest one person? Si hata wewe utashangaa. Wanataka kuniambia. This person you can go to mwelezo mwambie come we want to interrogate you. What was I saying the other day? Let's have a situation where when people do offenses, people are who are fixed aboard, like members of parliament, the former deputy president, the governor, and anybody. Summon them, give them summons. Tell me that Arama peana askari aleta summon hapa akuja aseme mkubwa wa polisi David Fare anasema nataka kukuona kesho saa 3. Utaenda? Why not? You go to places like Tanzania. Unajua Tanzanians they don't arrest the people. Unaweza unaambiwa imesemekana bwana mkubwa anataka kukuona. Na samoni ndio hii sign sema mimi nimekuletea kuja onekane. Niende nimefanya kazi yangu sign hapa una sign anaenda anasema amesign. Sasa hapa Kenya askari wanakuja wengi na fujo. Hadi magari mingi. Kwa hivyo Kenya tunafaa tuwe na mabadiliko. Si mabadiliko. You know, let me tell you, the constitution. Ama Kenya ni vichwa ngumu. The constitution is there on how you arrest the people. Na mbona Mkenya akikamata why do we have summons? Ashikwe, awekwe, yani hiyo ni drama imeisha na wakati. Do you know places like America and other countries mtu anafungwa lakini uende jela. Unaenda wapi? Sio unafungwa kwako. Unaambiwa usiku unataka kwa compound yako na umefungwa na unakula mshahara at the end of the month because you went kufanya kazi. So the issue of drama must stop in Kenya. Labda mheshimiwa, swali la mwisho nikikuuliza tukimalizia, ukiweza kuwa rais siku ya leo hapa nchini Kenya, unaweza badilisha nini? Ama yale mambo ambayo ungependa yabadilike? Siwezi kubadilisha. Unajua? Ama utalete nini geni? Hakuna, you know, even William was done nothing. Nimesema. There is nothing you get always kubadilisha. Just do the right. Waja watu hii maneno psychophants ndio wanaharibu. Mimi ndawaja watu I can never have psychophants. Hii nikikuwa president ya Kenya I could not want psychophants. But the way even in Nakuru town west here, mimi hakuna mtu akananiambia kitu ya asili kuhusu mtu. Mimi nakataa nasema hii hapana wacha. So if we don't have psychophants, what do you think when you have someone like a member of parliament who is elected from Mkisii goes to Baringo na anasema hiyo wakisi mnasema nataka presidency ya kwako? What do you think is that? The psychophants of the worst order. Hata mimi saa hii siwezi kuenda nisimame nianze kuambia watu ati Matiang'i is the best person. No. I will tell them that you were able to do this. What do you think when you find an MP going huku Nandi? Anasema ati hata ile mlisikia Kisii. Hiyo hakuna watu walikuwa wametolewa sijui wapi wakaenda kukaa hapo wengi. When we know that the wakisi who were acting there walikuwa wanaenda kuangalia mtu yao. Hiyo ni psychophants hatutaki. Hiyo kwa serikali yako utaki mkivitu mambo. Hakuna staki. I don't want hiyo maneno hiyo ya watu kwenda kuongea hiyo vitu ya kwenda kusema. Utaki paka watu wakupigia makofi? Wapige makofi. Me by the way Manoti. Me I've never paid anybody to be here makofi, you don't know. Because I don't need.
Huwezi hata lipa bloggers wa kuandikia story mzuri mzuri. Ya nini hivi you are not seen in the sasa nikienda hapa bloggers waniandikie waseme Arama anapeana password ya kila mtu nini na hakuna. How does that hii watu wanapiga kule na wataji namna gani? Bloggers wanaandika so that ndiye nini? Mheshimiwa, hizi tumia polisi to intimidate your opponent. If I was doing it, some of these idiots could not be talking around here the way they do. Which idiots? The ones who pass around here talking stupid things about me. If I want, I can use them. But what can I benefit from? All these years, I have never used my power as a member of parliament to silence my opponents. I have never. And if I want to silence you, I will come physically and mishandle you myself. Unasema uliokoka. No, afraid nimeokoka, lakini before. Sasa hizi mtu pia akuchezea hapana, nitacheka nimwambie wewe ni mjinga kwenda huko. Nimwambie wewe hujui mimi ni mheshimiwa bwana. Nitamwambia wewe aje hiyo ujinga yako niende. Neno lako la mwisho. Yangu ya mwisho ni kusema ya kwamba tukikuwa wa Kenya, nchi ni moja. Wacha tusaidiane. Hii maneno ya matusi yamekuwa mingi. Watu wanaongea kama ile niliongea, viongozi wengine wakaingia wanaongea, tuende tuwache. Wacha tuheshimu president because president yapo mahali ako state house. Hiyo state house si yake. Yeye ni nchi. That's where the power of its country is. Wacha watu waheshimu president, wawache maneno mingi ya kusema William Ruto Masigo, Kasongo, out of even these nicknames, they should stop. We have a country na tusipoangalia mzuri tunaweza fanya kama mchezo, muone country ikipotea, ikienda kwa maji. Look at our neighboring countries. Uganda, there's a time that many issues wakati watu wakapigana ikaleta shida. Angalia Sudan, the same. Angalia the surrounding countries. We don't want to go that route. Kama watu wamechagua mtu vile William Ruto alichaguliwa, and you feel that you don't want him to aendelee, wait for 5 years. Don't elect leaders around mwanze kwa abuse yao before that time ends. Even myself, watu ya Nakuru Town West, nataka kuambia ya kwamba if you elected me and you think I'm not doing the right thing, wacha mimi nifanye miaka yangu 5, nitajitokeza 2027, mkiona sikufanya mzuri, the parrot will say, nikipigiwa kila nikishindwa, I will respect whoever will win, and I will not be passing down saying failures. Na mimi nataka kumwambia hii watu ya KK government, they must stop this talk of talking about what Uhuru Kenyatta did or what he didn't do. Serikali ni yao. Hata wakiongea Uhuru Kenyatta 100 times, even if they abuse him 100 times, I could see it has started. Mtu alikuwa anasema ati shida tuko naye ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alifanya kazi yake, akamaliza akaenda, and actually people are very happy about him. So waje tumheshimu pia. Tusianze kumwambia watu waheshimu William Ruto kama watu ya William Ruto hawaheshimu viongozi wengine. Let them waheshimu mtu anaitwa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alifanya kazi yake na sisi tunamheshimu kama Wakenya. Kama huo mheshimu kwa sababu uko na issues na yeye, those are your personal issues. And by the time ni serikali ilikuwa inasema inataka wapewe uongozi, walikuwa wamejua they are inheriting the presidency from a past president who was Uhuru Kenyatta. Whatever he did, waje kuwe hiyo imeisha. Watu wamheshimu because one, when people start abusing Uhuru Kenyatta, they are also opening for a window watu wa abuse William Ruto. So ajimasa ajotiki William Ruto aende kuwa abused, waja pia William Ruto aenda ambie wafuasi yake wakiongozwa na wale elected leaders, niliona Ruto Cheregei, nimeona Sudi, nimeona na nani, hiyo pusi yao wanaenda kuongea pale, waende wawache, wao ndio wako na serikali, waje wafanye serikali vile wanatakikana, kwa sababu raia wanajua whether they are wrong or right. So this issue of talking about the Matiang'i should also stop. Sisi ni Mkisii, tunaheshimu serikali ya William Ruto, tunaheshimu Ruto. Ruto si Mkisii, pia watuheshimu na waheshimu Matiang'i. Because Matiang'i ni Mkisii. Umesema waheshimu pia Ruto. Alafu then waja wamtoe. Unajua waja nikuambie kutoa hiyo mama kura yao ile ilikuwa Kisii.
inaendelea kupotea. Inaendelea kupotea. Ile ilikuwa imebaki kidogo, sasa hata ni imeisha zaidi. Mheshimiwa, tumalizie. So I'm happy wamemtoa, lakini 2027 watajua walifanya makosa. Wacha nikuambie nani. If you look at Rigiji, who knew that Rigiji atatolewa na akuwe mountain? Very popular. Nani alikuwa amejua hii mtu Rigiji akitolewa? Nani alikuwa anajua Rigiji akitolewa ataleta shida yote ameleta hapa? Mheshimiwa, mlisema wiki 2-3 ameisha. Nani huyo? Watu walisema hivyo. Kuna wacha nikuambie nani. Sasa hivi anaanza Third man powerhouse. Si powerhouse. Nimekuambia siasa ya Kenya ni ukabila. Uwezi kugusa kabila yako watu wanyamaze. Just vile wamegusa Orwoba. Sisi tunanyamaza. We will talk about it at the right time. We are waiting. Watu waambie ni kwa nini walimtoa. Na hiyo kitu unajua imepewa nani? Imepewa Muluya. So sisi wa Mkisii, when the right time comes, we will tell them, we will talk about the Orwoba. So kama president anataka mzuri, wacha reinstate Orwoba back to us. That one we must. Lakini kama anataka, because Orwoba anyway, she's nominated. She had other things she was doing before. So she's not going to die because she has been removed from being a Senate, from the Senate. But the consequences of removing her, I'm telling you, is too much. Mheshimiwa, asante sana kwa muda wako. Na pia asante sana, unajua pia wanasema tukinyamaza mambo saa zingine huharibika, tukizungumza tunatengeneza mambo. Tunatengeneza vile tumetengeneza saa hii, and I don't want you to go and misquote me. Hapana, siwezi. Unajua niliona watu wengine mambo yako umezungumza. Naona watu wengine wanaenda misquote, wanasema Arama amesema ati William Ruto anaenda nyumbani. Nimesema William Ruto tutaongea na yeye na wengine. Lakini kama William Ruto anataka kura ya Mkisii apitie kwa Matiang'i, lazima aongee na Matiang'i. Wacha na hii wakinozora hawa, they are just talking from the side source ya huku. Kama anataka nasema ukweli, wacha hii Osoro Nyakundi Sahili waende capital. Hapo ndio ile yetu hapo. Unajua yetu hapa inakuwa wapi? Kichinjio capital hapo. Kichinjio ni hapa Kano hapa. Sasa na kichinjio ya Mkisii pale capital. Wacha waenda hapo, waende waongee. Ni watu wanadanganya. Asante sana kwa muda wako. I wish you all the best. Thank you so much.